8 days before B1 lays in, 8 days before B2 exams. Okay, so यसमा के हुँदैछ भने um, you know okay let me just directly come 9:10 म पुगेँ लाइब्रेरी. ओके, टिफिन प्याक गरेको थिएँ. सो yesterday there was no enough rice, so I made egg and मुरै, egg and मुरै बनायो. लाइब्रेरी पुगेँ 9:10 मा. आई वर्क till 2:30 होइन, 2:30सम्म काम गरियो. नो एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस होइन. 2:30सम्म एराउन्ड 3.5 hours अफ डिप वर्क गरेँ. लेजेन्ड कम्प्लिट गरेँ. 18 आयो. त्यहाँदेखि स्राई पनि कम्प्लिट गरेँ. ओके, त्यो पछाडि आई ह्याड सम वर्क होइन. नितिशाको एज आई सेड, नितिशाको स्कुल्सहरू भिजिट गर्नुपर्ने थियो. बट अनफर्चुनेटली यस्टरडे एभ्रिथिङ वाज क्लोज. सो आई जस्ट वेन्ट एगेन. आई वेन्ट ब्याक टु जिम होइन. जिम गरेँ एराउन्ड 30 minutes अफ कार्डियो. आई रिटर्न होम. there was some personal stuff at home, घरको. So I did that stuff, and around 9 I was in the bed. Eh, evening eating was not good though. Okay, इभिनिङमा के भयो भने आई वाज सुपर फकिङ हङ्ग्री होइन. सुपर हङ्ग्री. सो आउने बित्तिकै मासु पाकिरहेको रहेछ. सो आई एट ऱ्यान्डमली विदाउट माई गोल अफ जुन छ नि 2 कप दाल एन्ड 2 कप सब्जी एन्ड 1 cup rice. That was not followed yesterday, you know and I need to figure out a way where I can follow it. And here is the thing: I have to be compassionate about that, like, because this is life, and I cannot just be angry about myself always. Things like this will pass, So any another bad thing that happened is at 9 p.m. I had 2 hours of session. Okay, 2 hours of study session which I didn't follow. And the reason being is that so like, if I have worked throughout the day and I'm so exhausted that I don't want to do anything else except scrolling, mobile. There's nothing to scroll about, because सबै स्क्रोलिङ कुराहरू त मैले डिलिट गरिसकेको छ. बट एनिवे, regardless, I just want to use mobile and just to waste my time, So that was a problem. 9 देखि सुरु गरेको 12 till 12 I wasted my time. So यसले टु अनि अनि आई मिन आई रिफ्लेक्टेड अन द्याट. एन्ड द प्रब्लम भनेको चाहिँ सुतिसकेपछि चाहिँ यु क्यानट ह्याभ मोबाइल इन यर फोन ह्यान्ड, त्यसले गर्दाखेरि निद्रा पनि भएको छ. अनि द्याट वाज अ भेरी डेन्जरस जोन होइन, to be having a mobile phone in hand. So यसको लागि चाहिँ आई हेभ अ सिम्पल, लेट्स चेन्ज इज. ओके, आउटवर्क भनेको आई जस्ट वान्ट टु वर्क मोर देन एनी वान एल्स, राइट? सो द्याट्स द गोल. द्याट्स अल्टिमेट गोलै भनेको के छ भने आई जस्ट निड टु वर्क हार्डवर्क इज द गोल. ओके, सो मेरो आइडल डे, यदि आइडल डेलाई मैले हेर्ने भने चाहिँ आई हेभ मेड लाइक, हुन्छ नि, लेट मी टेल माई करेन्ट आइडल डे. ओके, द्याट्स इट फर टुडे होइन. द्याट वाज फर यस्टरडे. टाइम टु डु इट बेटर टुमोरो. लेट्स कम ब्याक टु समथिङ डिफ्रेन्ट. ओके, सो समथिङ डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ माई आइडल डे इज where I work the most. Okay, where I work the most. अनि so 9 to 5 I have made it, 7 days a week, I know that. But how can I do more? I want to do more. Okay, and in order to do more, then 9 to 5 it's a work related stuff. 5 to 7 it's a workout and physical stuff. Okay, but there is always the 2 hour of gap I wanted to keep before the day. But यसरी चाहिँ लाइक सेक्सन या त के भन्छ टाइम ब्लक गरेन भने आई स्पेन्ड माई कम्प्लिट डेज इन गिल्ट क्या. सो लेट्स चेन्ज इट. ओके, लेट्स चेन्ज इट. वाट आई डु इज आफ्टर वर्कआउट आइम नट गोना डु एनिथिङ एट अल. ओके, इभिनिङमा आई जस्ट कुक फुड एन्ड थिङ्स लाइक द्याट एन्ड आइम गुड. आई गो टु बेड. द्याट्स इट. ओके,
morning, since I have prepared all meal before morning चाहिँ as fast as I wake up, there will be nothing else than work. Okay, so work will be the first thing I'll do after waking up. So if I wake up earlier than 7 to 9, I have planned it that 7 to 9 I have that extra hour, that is like, no, not 7 to 9 but 6 to 8, and 8 I need to travel, and 9 is 9 to 5, so 6 to 8, so I have that 2 hour of block, or 2 hours block, which I can use for myself. So that's our outwork period. Okay, so त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फ्लो बनायो क्या, वर्किङ टाइम एउटा सेक्सनमा, अनि लाइफ अर्को सेक्सनमा, वर्कआउट एउटा सेक्सनमा, एन्ड थिङ्स लाइक द्याट। त्यसले चाहिँ अलिकति लाइफ चाहिँ स्ट्रक्चर गरिदिन्छ। सो द्याट इज माई आइडल डे भनेको चाहिँ आई वेक अप अर्ली, आई स्टार्ट वर्किङ फ्रम लेट्स से 6 या 6:30, 6:30, 7:30, 8:30 or something like that, 5:30देखि, आई थिङ्क 5:30, 5:30देखि 6:30, 7:30, 8:30, अनि I'll work from 6 to evening go 6 or 7. That's a 12-hour work, and that's my idle day. The most happy I'll be is when I work the most, when I live my life closest to this idle day, and the worst day is when I live farthest from this idle day. That's it. अनि या चेन्ज त्यति चेन्ज एउटा चेन्ज गरेँ। अनि या अर्को भनेको आइएम गोइङ टु चेन्ज माई लन्च, अलवेज आइम गोइङ टु चेन्ज माई लन्च। ओके, माई लन्च विल बी अलवेज एट 12 past 12, and I don't like eating at morning, and my lunch will only consist two things: either it's gonna be egg or it's gonna be meat. Okay, that's it. Fries or egg, that's it. Okay, meat or egg, that's it. फ्लेस अर एग अनि एउटा टिफिनमा चाहिँ जति कन्टेन्ट गर्छ त्यति खाने, द्याट्स वान मिल चेन्ज होइन। नाउ आई निड टु चेन्ज माई सेकेन्ड मिल। सो इफ आई क्यान जस्ट म्यानेज टु चेन्ज दोज टु मिल्स कन्सिस्टेन्टली एन्ड इट जस्ट द्याट सेम मिल फर माई इन्टायर द रेस्ट अफ माई लाइफ, देन आई थिङ्क यो लन्चको जुन छ नि, कि त एग फ्राइड राइस, कि त फ्लेस फ्राइड राइस होइन, I think I can do this for the rest of my life. I love it so much. So it's not difficult for me to continue that. There are people who doesn't like meat. For those people it's kind of hard, difficult. For me it's the same thing always. And evening match, evening I have also thought about that. It's gonna be 2 cup veggies, 2 cups dal, and 1 cup rice. But I still need that discipline किनकि भोकले सुपर सुपर हङ्ग्री भएको होला गएर ग्रामगुम खाइन्छ नि त। सो या द्याट्स इट फर टुडे। अब ओके, सो ह्याप्पी न्यु इयर गाइज। आज ह्याप्पी न्यु इयर छ, बट अनफर्चुनेटली नितिशा मामलामा चाहिँ द्याट कान्ट ह्यापेन होइन, कि द्याट कान्ट ह्यापेन होइन। आज अब आज ह्याप्पी न्यु इयरमा आई हेभ टु ब्रिङ हर होम, अनि नाउ इट्स टाइम फर माई स्टडिज। सो आई थिङ्क आजको स्टडी, this is what matters the most. Okay, our study, today's studies, we are gonna conduct in bus. That's so cool. Okay, that's so cool. Imagine what, okay, like everybody I'm gonna just study in bus. Fuck yeah. Okay, so that's it. Let's study in bus. Okay. Yeah, let's bring Nitisha आज नितिशा ल्याउने, अनि थर्सडेतिर एराउन्ड थर्सडे आई एम गोइङ टु गो काठमाडौँ। त्यसको लागि आई निड टु बाई टिकट। अनि अर्को भनेको चाहिँ आई अल्सो निड टु गेट द रिटर्न सिग्नेचर फर क्लास 10 को सर्टिफिकेट एन्ड क्लास 8 को मे प्रोबब्ली। द्याट्स इट फर टुडे। लेट्स होप आई डु इट बेटर। आजको मेरो गोल भनेको चाहिँ स्प्रेसनमा मैले अझ फोकस गरेको छैन। आई निड टु कम्प्लिट स्प्रेसन। ओके, हियर इज माई गोल. I need to complete Gote certificate ko all. So that's a very huge goal. Let's see if I can do that or not.